तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करता. माझ्या बरोबर आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिनो आसा. पयलो अजेंडा गेटिंग अ स्पेशल रेमिशन फॉर द प्रिजनर ऑन 26th of January 2023 for the Republic Day to commemorate the 75th anniversary of the Indian independence. Second is an appointment of the administrative officer in Goa State Commission for the backward class. Agenda third, it is an approval before the council, the beautification of the beachfront promenade of Miramar. स्मार्ट सिटीत एक काम केल्लें कंप्लीट जावंक उरलेलें. समनिंग एंड प्रोरोगेशन्स ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली 16 तारखेच्यान जाता, 16 जानेवारी. अजेंडा आयटम नंबर 5 इज एन गोवा एप्रोप्रिएशन एक्ट रिपील बिल 2022. अजेंडा आयटम नंबर 6 इट इज एन सेटिंग अप ऑफ द व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग इक्विपमेंट अक्रॉस द स्टेट. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करपा खातीर वेगवेगळे कडेन इक्विपमेंट सेटअप केल्ले. अजेंडा आयटम नंबर 7 it is an approval towards the alteration of the gastroenterology ward number. It is in ward 4th on the 4th floor of the super specialty block on nomination basis by the HSCC. It is an approximately cost is a 2 crores of rupees. Super specialty to set up gastroenterology karpa khatir HSCC nomination basis che dila. Item number 8, it is an contractual appointment of the Raja Kirloskar as the superintendent in Sainik Welfare Department, Tancha recommendation. Agenda item number 9, it is ex post facto approval of the payment of the bill of the solid waste management from the Goa Dental College in Goa Health Monitoring Services. त्या पिरियडात उरलेले ती तांकां ex post facto approval घेवन दिला. Agenda item number 10, ex post facto approval of the COVID bill with reason of injection immunoglobulin human normal 5 grams and 100 ml. Nomination basis पर घेतलेली कोविडा खातीर. Agenda item number 11, dues and recovery settlement of the schemes. Water supply bill ची परत न्यू स्कीम परत एकदा लॉन्च करता from the 1st of January onwards for the 1 month. One time settlement. हय, एका महिन्याचे एक्सटेंशन. Agenda item number 12, it is a proposal for the transfer of the government land of the 5,000 square meter to the Parsem Panchayat, village Panchayat Parsem, Pendna Talukan. Ex post facto approval for the expenditure sanction of 39 lakhs of the Sodexo from the South Goa District Hospital during the COVID period. 39 lakhs. Approximately 39 lakh 39,969. Agenda item number 14. It is ex post facto approval of the revision of the fee structure in the placement of the deck bed. ताजे 10,000ची 5,000 केला. Fees changes केला ते फाटले. Proposal to seek the ex post facto administrative approval for the expenditure sanction for the advertisement. वेगवेगळे advertisement दिल्यो in from the 1st of April onward to the 6th of December. त्याच्या निमित्तान ताका ex post facto approval. Proposal regarding the outright purchase of the building, administrative building आम्ही हाऊसिंग बोर्डा कडल्यान विकत घेतल्या for the 30 crores of rupees in Porvorim for the government GAD department खातीर. Government to government. हा? No, not GAD. GAD in वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा खातीर घेतलेली बिल्डिंग आसा ती. हाऊसिंग बोर्डाची पर्वरीतली बिल्डिंग GAD आम्ही आउटराइट परचेज केल्या. तितूर वेगवेगळे डिपार्टमेंटांक आम्ही स्पेस दिला. भितर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो आसा, 4-5 डिपार्टमेंटांक आम्ही एक फ्लोर दिल्लो आसा थंयसर. 30 crores. It is an flag hosting and felicitation at a freedom fighter. the expenditure उरलेला आगवाद जेलीचेर आम्ही एक्सपेंडिचर केल्लो तो. Appointment of the Lakshmikant Kolvekar as the post of state electrical inspector for the period of 1 year. It is a development of the International Convention Center at the Donapaula on the PPP basis. Process complete जावन ताका आमी तेजे letter दिवपाचें आसा. Agenda item number 20, it is a revision of the scheme for the cabinet note for the implementation of the tourism project cell, the special purpose vehicle in GTDC. ताका staff creation of the post and एका approval दिल्ले आसा. 17 number of the post. GTDCतलो it is a special purpose vehicle. आम्ही board form केल्या उपरांत. It is an import of the iron ore from the other state by road, by rail export. तितूर rules and changes केला. Agenda item number 22. Table agenda, it is an administrative approval of the payment of the bill, ex post facto approval of
इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंटाचे ट्रांसफर ऑफ द गव्हर्नमेंट लँड ऑफ द 1300 स्क्वेअर मीटर टू द केरी विलेज पंचायत व MRF फॅसिलिटीची खातीर परत एकदा 1000 स्क्वेअर मीटर लँड ट्रांसफर केल्या. पेडण्या केरी proposal to receive the okay, export structure approval bills. Government setup केला ते ऑलरेडी त्याका बिल सँक्शन दिले फाटले कॅबिनेटाचे तुले मला पहिले कन्व्हेन्शन सेंटर ऑलरेडी ऑन बोर्ड कॉन्ट्रॅक्टर आयला ताका तेजे लेटर्स आनी हे ते दिवपा खातीर विच इज एन गुड रेव्हेन्यू ऑफ द 26% समथिंग कितला आशिल्लो तर हा तुका कितें ते कन्स्ट्रक्शन तेजे जाता ते बेगीन सुरू जातले रेव्हेन्यू शेअरिंग इट इज अप्रॉक्सिमेटली समथिंग 26% ग्रॉस इट इज विथ अ कन्व्हेन्शन सेंटर विथ अ 5-star hotel of the 300 rooms in 2 years or less than 2 years in 18 months म्हटला मी maximum period of the 2 years within that the revenue share will start. किती झालंय तुका सारखे त्या कंपनीचे नाव सांगता राव काय लक्षात ना एकच मिनिट दी म्हाका माझ्या फायलीन ना एकूच मिनिट दी म्हाका आनी कितें आशिल्लें सांग 1 मिनिट मरे फक्त एकूच आयटम मेळना खंयसर इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर असं मेळ कॉन्सन्ट्रेटेड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड कंपनीचे नाव काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स it is a new consolidated construction company limited. Okay, new consolidated construction company limited with a revenue share of the it is a gross revenue share of the 32% has been selected bidder according to the issue the letter of consultation. It is a consulting all three are there. तीन कंपनी आहेत न्यू कॉन्सॉलिडेटेड कन्स्ट्रक्शन मग मैवीर इंजिनियरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ऑक्टमॅक कन्सल्टंट LLP. It is a quoted mandatory facilities revenue share of the 5% and a quoted downstream assets of the revenue share 32% has been emerged as a selected bidder according to the issue the letter of award. No, it is revenue share of 5% and quoted downstream assets revenue share is 32%. Assets revenue share is 32%. Projectachi? It depends. पूर्णतः त्या प्रोजेक्ट कशा पद्धतीत प्रोजेक्ट करता तेजेर हय टॅक्सी ॲप ह्या कॅबिनेटाक येवंक ना टॅक्सी ॲपाचेर हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी टुरिजम मिनिस्टर तिगूय जाण बसून टॅक्सी ॲप फायनल करपाचें आसा आनी टॅक्सी ॲपाचेर आमी एवरीथींग म्हणजे मोपा एअरपोर्टा वयल्यान अंडर गोवा टॅक्सी ॲप ह्याच पद्दतीत तो चलतलो त्या खातीर मॅक्झिमम कशें आमकां टॅक्सी सिस्टम ही स्ट्रीमलायन करपा खातीर मोपा वयल्यान सुरवात जातली. We want to further improve what was already thought about getting at this cabinet so that it will be a very good app because government is doing it. रिलिजियस फंक्शनांक जशें परतूय एक्सप्लेन करता खंयच्याच रिलिजियस फंक्शनांक रेस्ट्रिक्शन्स हाडले वयचे ना ते रिलिजियस फंक्शन चर्चीतली आसूनी किंवा देवळांतली आसूनी सगळी व्यवस्थीत रित्या चलतली.
रिलिजियस फंक्शन खंयचेच परत ऑब्स्ट्रक्शन कोणूच हाडलो वयचें ना आनी कोणाकूच म्हणजे इंडिव्हिज्युअली कोणाचे जे इव्हेंट्स कादर किंवा बाकीचे इव्हेंट्स आसा हाकाय बी गव्हर्मेंट ऍडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान तसलो प्रॉब्लेम जावचो ना. थँक्यू. हांव चॅक करपाक लायता. हांव चॅक करपाक लायता. थँक्यू. ते मेळ्ळे